Somebody needs to explain why I have to leave my camel outside if I want to go in this place. Yeah. Welcome to Sofia. Capital of Bulgaria. The lovely country of Bulgaria is situated right on the Black Sea between the countries of Romania, Greece, Turkey, and Serbia. Its capital is the lovely Sofia. Let's take a look through this vibrant Eastern European city. First up is Vitosha Boulevard. This beautiful pedestrian promenade is filled with bars, restaurants, and shops and will keep you busy for hours. After you leave beautiful Vitosha Boulevard, step in any direction and you've got churches everywhere. Behind me is one of the most iconic places here in Sofia. It's the Alexander Nevsky Cathedral, one of the largest churches in Europe. It's an Orthodox church. It was built to commemorate the sacrifice in 1877 and 1878 of Bulgarian, Ukrainian, Russian, Finnish, and Romanian soldiers who helped to liberate Bulgaria from Ottoman rule, which had gone on here for about 500 years before that. This country, Bulgaria, was the site of not only was it part of the Ottoman Empire, it was part of the Roman Empire, the Byzantine Empire. Before that, it was the Thracian civilization. And Bulgaria was its own empire 2 different times during the Middle Ages. Alexander the Great's father, King Philip II, razed this city to the ground at one point. So there's a lot of history here. Let's take a look at beautiful Sofia. Right here behind me is the Church of Saint Sophia. It's also one of the very oldest churches here in the city of Sofia. Some of the very first Christian communities in Europe are in Bulgaria, so you're going to find a lot of these Eastern Orthodox churches that are extremely old from the very first decades of Christianity in Europe. They're everywhere, and they're definitely worth taking a look at inside and out. Sofia Synagogue is a beautiful, massive structure in downtown Sofia. It's right across the street from the mosque, which dates back to Ottoman times. History is everywhere in Sofia. You're literally walking on it every time that you walk the grounds of Sofia. They can't dig a shovel into the town without seeing history somewhere. All right, behind me, the mosque that you can see is the Banya Bashi Mosque from the 16th century AD. And it's right next to this archaeological complex called Serdica. Serdica is the remains of a Roman city that they found while they were building the metro, the subway. And it dates from the 4th to 6th centuries AD. Sofia is also filled with amazing parks and green spaces throughout the city. Throughout history, Bulgaria has had close ties to Russia, both Tsarist and Soviet. The Museum of Socialist Art was really cool. It's basically a little park full of decommissioned communist-era statues.
First, they show you a not so interesting movie, but then you can go out and see the statues in the open air. It's a little bit out of the way, a little far from most other attractions in Sofia, but it's worth it for the taxi ride of maybe $3 or $4. Entrance into the museum is also like $2. The Red Flat is really cool. It's basically a living museum. It's an apartment that's been preserved from the communist era, and they don't just have like old appliances. They tell you a bit about what life was like, daily life for normal people under communism through these different household appliances. So what TV was like, what radio was like, what it was like to travel, what it was like to be a kid and go to school or to go to work. The ticket is €9 per person, and they give you an MP3 guide with headphones, and you just go around on your own and listen to all this different information about all these different items. You could spend at least an hour in there. The Ladies Market is an old open-air market from Ottoman times that still operates. It's probably the cheapest place in the city to buy food, fresh fruits, vegetables, meat, as well as other just personal and household items. If you're backpacking and you're on a tight budget, this is definitely a place to go. Sofía es muy bonita, muy pintoresca. Lo que más resalto de ella es que tiene arquitectura muy linda, como la que ven atrás. Y tiene una vibra parecida a Zagreb y a Budapest. ¿Cuánto tiempo recomiendas pasar aquí? Pues nosotros vamos a estar 3 días y siento que es muy poco tiempo para tanto que hay que visitar. Hay muchas iglesias, muchos museos, muchos parques. Si son personas de iglesias, nosotros no somos de iglesias, sí de museos, él es más de museos, de pronto necesitan más tiempo. ¿Cuál es tu recomendación? Yo diría que si no les interesa la historia, ni las iglesias, ni nada así, 3 días está bien. ¿Cómo es la gente? No hemos tenido mucho contacto con gente local porque estamos en un hostal donde solo están más viajeros, pero la vibra que hemos sentido es que es gente muy amable. Estamos en una zona de Europa donde la gente es más fría, pero en esta zona son como más cálidos. Que sí es segura y limpia. Creo que es segura y limpia. Hemos visto la ciudad bastante limpia. ¿Qué tal el tráfico y transporte público? Hemos visto muchos tranvías, hemos visto muchos mosquitos también, buses. No se pueden montar. No se pueden montar. Casi se puede para volar, son grandes, pero... Sí, pero creo que hay muy buen transporte público aquí. Y hay muchas opciones, definitivamente. ¿Qué tan caro es? Es bueno para todos los presupuestos. Si buscan economía, hay hoteles baratos, hostales económicos, restaurantes, hay toda clase de comida. Sí, se puede sobrevivir aquí con muy poco dinero. ¿Que si aceptan tarjeta de crédito? En la mayoría de lugares en los que hemos estado aceptan tarjetas de crédito, solo como tiendas pequeñas o lugares de artesanías muy pequeños, solo reciben efectivo, pero la mayoría funciona con tarjeta. ¿Cuáles son unos viajes fuera de la ciudad para tomar? No lo hicimos por lo que tenemos poco tiempo, pero escuchamos de un monasterio. Sí, el monasterio de Rila está relativamente cerca. Creo que mucha gente para salir de la ciudad va allí. Creo que también cerca hay mucha naturaleza, mucha montaña. Si es invierno, yo creo que se puede hacer esquiar o snowboard. ¿Cuáles son las cosas negativas de este lugar? Creo que también por el poco tiempo no hemos podido apreciar qué cosas negativas hay. No he visto algo negativo.
No, solo que es un poco monótono. Mayormente lo que tienen aquí son iglesias e iglesias. Y muchos parques. Si te gustan las iglesias, van a estar en el paraíso. Que si se puede tomar agua de la llave. Sí se puede, hemos visto varias fuentes de agua potable. Y la última, ¿dónde es el mejor lugar para quedarse en la ciudad, para hospedarse? Creo que lo mejor es entre más al centro, más cerca a la zona turística es mucho mejor, más económico porque ahorran plata en transporte y tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, déjennosla saber aquí abajo. Espero que les haya gustado estar en Sofía con nosotros. Chao. No olviden suscribirse y darle like. Suscríbanse. Ya. Chao. ¿Qué esperan? Con Orrea. All right, we're in lovely Sofia train station headed to Plovdiv. Let's go.